Okay, thank you all for joining. Okay, this is our third session. Okay, so we just discussing the introductions for this course, and slowly we are entering into the course. So I request all of you, whoever is interested, committed to learn and to proceed to pursue your career in this domain, I suggest you connect with Sai Chand and get registered for the course. Okay, so you need to pay some amount and then share your email ID, phone number, so that institute side they will have their formalities like giving access to the drives and get in touch with you if you are not able to join the classes or to see how you are doing. Yeah, all those things to get the feedbacks and all, right? Okay, so let's start. So till today, I mean, in last two classes, we discussed very introduction about this course. What is SAP Cloud Platform Integration? So right now, the name of this module is SAP Cloud Integration itself. What this tool does, it is a middleware. It does the transformation of content from one format to other format. It is used to connect to multiple applications. Okay, and also the fourth one is security, right? So, and we discussed what is SAP, what is ERP, what are different applications, like how does in real world, how does this ERP software works, how we have multiple applications for expense processing, invoice processing, payroll processing, right? Similarly, some places, there will be order booking, quality check softwares, multiple applications will be there, how they communicate with each other to get product out of an industry. So how raw materials, right? This all process, everybody knows it. Okay. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. Everybody knows about how an industry works. One simple industry, how it works. It procures raw materials from some companies. So through its machinery, it will prepare a product and it will sell the product outside. That's it. As simple as that. Right? So after that, what is SAP, what is ERP, we discussed, and then how middleware is evolved. That also we discussed. Okay. So this is how the picture now. Okay. So next. So evolution of middleware. By SAP. Okay. So how it started. So when initially SAP thought about introducing a middleware to take care of the functionality, security, connectivity, transformation, they released a product called XI. So initially it called as Exchange Infrastructure. Okay, Exchange Infrastructure. It is very basic product in the initial. Okay, Exchange Infrastructure. I think I don't remember exact year, somewhere around 2002. Okay, this is just for our knowledge purpose here. You don't need to remember all the years accurately. Okay, so somewhere around 2000, the first middleware product by SAP started, which is XI Infrastructure. So indirectly, we can say this module is in market since 2000s. And for last 24 years, this module is there in the market. People are working in this module. So here you may think about the security or stability of the software. Maybe some people will think that some tools will come and after 4 years they will disappear. New tool will come. We have to learn. No. This is a very standard tool from SAP, which was there for last 24 years. Okay, which will be there further another 50-20 years minimum.
unless some miracle happens. Even some miracle happens to go out from this tool to the new tool. Present tool నుంచి ఇంకొక tool కి అడాప్ట్ అవ్వాలన్నా ఇంకొక 10 years minimum పడుతుంది. Why? Because there are wide number of customers who are already using this tool. So wide number of customers use చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మొత్తం ఇంకొక tool లోకి చేంజ్ చేయాలంటే it will take some time. Okay, so exchange infrastructure, it was started. So once one product is released into the market, time to time, what happens, guys? Requirements అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఒక టూల్, ఒక ఫోన్, మన స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకోండి. హౌ ఇట్ వాజ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ 2000s, హౌ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఇస్ నౌ, రైట్? Updation. Yeah, updation as per the requirements. Okay, time గడిచే కొంది we will have new requirements, new things, or new technology outputs, new technologies evolving. Okay, so all these we implement, right? Similarly, ikkada kuda SAP, they started working on the tool, how we can make even better, right? Like that, they started and they implemented again process integration. Same tool is same, guys. Tool is same. They just added some features. Okay, they just released some features, some updates, and then they renamed the tool. That's it, nothing else. It is not a different tool. They renamed the same tool. Okay, process integration. Few more features he added around maybe 2005. In process integration, I think XI initially it was 2.0. 2.0, after that 3.0 also. 3.0, 2.0, 3.0, I think 2 versions were released under XI. Later, they have renamed the process integration after some updates and some modifications in the tool. So they started with 7.0 directly. Okay, PI 7.0. Later, they have released some more updates, 7.1. After again update 7.11. Right? After again 7.3, again 7.31. Okay, so ఇక్కడ వరకు ఈ 7.3 వరకు ఉన్న వాటిని ఏమన్నారంటే, so there is some term called dual stack. There is some term dual stack. Okay, so they called it as dual stack system. Dual stack system అన్నారు. అంటే 7.31 కాదులేండి, up to 7.3. ఓకే, తర్వాత ఏమైందంటే PI లోనే they have introduced 7.31. ఓకే, ఇది 2000 అన్ని 2005 కాదండి. ఓకే, 7.0 అనేది 2005 somewhere, but 7.3 అనేది took I think maybe 4-5 years after 7.31. సో దాన్ని ఏమన్నారంటే, ఏమన్నాము, డ్యూయల్ స్టాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింగిల్ స్టాక్. డ్యూయల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింగిల్ స్టాక్. సింగిల్ స్టాక్ తర్వాత ఏమైంది, దే హ్యావ్ రీనేమ్డ్ ఇట్ అగైన్ యాజ్ PO 7.4. it is single stack. What is the single stack? I will give some introduction. So PO means process orchestration. Okay, later, which is right now we have in the market 7.5, PO 7.5. This is also single stack. So this is the middleware, okay, evolution. Okay, now parallelly some PO 7.5 is already there. Parallelly, SAP
started somewhere in 2012, somewhere around. They started implementing cloud solution for middleware parallelly. Okay, these are running already. Parallelly, they started cloud solution. Okay, cloud middleware on cloud, something we can call middleware on cloud. They have started this. So they released a product, HANA Cloud Integration. What it is? HANA Cloud Integration. Later, they did some modifications. Again, they have named it as SAP Cloud Platform. SAP Cloud Platform Integration. Now they are calling it as SAP Cloud Integration. This is the background. Okay, this is the background. Right now, so many companies are using PO 7.5 single stack process orchestration system as a middleware, which is single stack. I will tell you what is dual stack, what is single stack. Okay, in simple terms. So PO 7.5 is already been used by multiple companies. Okay, even in our company also we are using PO 7.5. Also we are using cloud integration as a middleware, both in parallel. Some companies are using only PO 7.5. Some companies are using only cloud integration. Okay. So now which tool we have to learn? So what is the way forward? Okay. So guys, one thing, whenever one company releases a product, okay, we bought the product through licensing, some kind of licensing terms and conditions, we buy the product. And as a company, they will provide support for that product. Okay, support for that product. So during that support, if there are any issues arised in the product, they will solve. Okay, we will reach out to them, boss, in your product, there is an issue because of our entire business is impacting. Then they will come and they will resolve that issue. Okay. So this kind of support, SAP says that this kind of support they are going to provide until 2027 for the present PO 7.5 system. Okay. So that means indirectly they are saying by 2027 this system is going to be decommissioned, or we know, right, in automobile industry also some car models they will stop manufacturing further because they have advanced cars they need to push into the market, right? So alane, so PO 7.5 single stack they will provide support till 2027. So after that, they are not going to provide any support. That means if there is any issue arised in that system, security level issue or product issue, whatever, they are not going to support. SAP is not going to support. So that is a risk, right? So indirectly, they are saying we have cloud integration tool, which has more features compared to this one. So you all move it to cloud migration. Sorry, cloud integration. So that's why people already started. So the new implementations, everyone is going for SAP cloud integration. Okay. So the old implementations also, I mean, the clients or companies which are already using this middleware tool, right? They are also slowly migrating. In our project also we started. Okay. So that means right now the people who are already working in PO 7.5 will be there. They have to work. And we need a new talent who can do the job in cloud integration. So that's why we are saying next 5 years, next 5 to maybe 2030. As of now, they said to 2027. Maybe they extend 2 more years up to 2030.
2031 or 5 or 6 years, the demand for cloud integration will be more. The demand for cloud integration will be more. So the demand as in two aspects. I mean, three, maybe. So the people who are already working in Pure 7.5, they are there, right? They are companies who are opting, who are implementing SAP solution right now, new companies. They will go for SAP cloud integration. So they need people to implement this. And third one is some migrations are going on from PO to cloud integration. Okay. So these people will do that migration, or they will hire new people to do this migration. Once it is migrated, again, they need a people to support on cloud integration. Okay. So that's why next 6 years, 5-6 years, demand will be too much. After 5-6 years, what happens? It will stabilize. I'm not saying there won't be any jobs further. It will stabilize. Okay. So there will be enough people. So people will switch from one level to other level. There will be vacant created, or they switch from one company to other company. There will be vacancy created. Likewise, there will be standard or stabilized job opportunities after 4-5 years. Okay. So this is the thing. So right now, this is in the market. We are already using this. Okay, this one. Okay. So here, let me tell you what is this dual tax system, what is this single stack system. Okay, right. So let me draw this diagram in simple terms. Guys, this diagram, middleware means, I'm simplifying this diagram. Middleware means we will have one sender application, we will have one receiver application, right? That's it, middleware. So maybe payroll, there will be one sender application who is sending the payroll to middleware. Middleware will send to payroll application. That's it. That is that flow or that connection. We call it as one interface. One interface. Here arrow, I think I have given incorrectly, maybe. So it should be other way around. So here, employee enter expenses in expense tool, okay, which supposed to reach core SAP system. So here, from here, data will reach to middleware, from middleware to core SAP. It will be recorded in core SAP. So this will be one interface. Similarly, customer or dealer who places an order via middleware into SAP, who places an order. This will be one interface, order interface. This will be expense interface. This will be payroll interface. Likewise, for every interface, there will be one sender system, one receiver system. Okay. So for this, there will be always one sender, one receiver. This is middleware. I'm not saying it is CPI or anything, middleware. So you may ask, there are no other middlewares? There are no middlewares from any other company? There are middlewares, but the market leading is this. Okay, this is the big one. So the big clients are big companies. Okay, they opt for this only. There is no doubt. Okay, because it is capable of handling big landscapes and big companies. Right? There are other middlewares. For suppose, for your information, there are other middlewares like Dell Booming. Okay, MuleSoft. Okay, so likewise, OpenText. OpenText, this is also application, acts as a middleware also. OpenText. So Sterling file transfer. Sterling, IBM Sterling, provided by IBM. Okay.
Similarly, you can look out multiple middlewares, okay? But these are not these, I mean, market, what we say, what is the term we use here? In the market, this middleware provided by SAP has many clients. I mean, so many companies are using this compared to these. Okay, these are very less. Okay, got it? So another thing, ERP providers. ERP providers, we said SAP is market leading. What are the other ERP providers? Microsoft is an ERP provider. Oracle, okay, is an ERP provider. Okay, likewise, there are other companies also who provide ERP solutions to the industries. Okay, SAP is market leading. So now this diagram, this is sender, this is receiver, right? So I will tell you what is dual stack, what is single stack first now, for now. So this is a middleware, right? So dual stack, single stack means I am talking about the XI2PO, this system. This system. I am not talking about our cloud integration. Okay. There is no term called single dual stack in cloud integration. Okay. So here. So I mean, you just need to have a little bit of exposure of the old tool just for knowledge purpose. Just for knowledge purpose. Okay. So here, so earlier what used to be there, right? So suppose in XI or PI, PO, whatever. PI, okay, take PI because I started my career from here, 7.1, PI 7.1, okay. So I think by the time I joined, 7.1 is there, it is getting migrated, 7.1, 7.11, this is getting migrated to 7.31 directly, okay. So by the time I started my career, okay. So 7.1 I am, or 7.3, whatever, okay. So here sender will send some data to PI application, okay. So from PI it goes to receiver, okay. As we said in the beginning, again the responsibility is same responsibilities as that. Ante the middleware theme ఏదైతే ఉందో ఆ థీమ్ మారదండి. ఎలాంటి మిడిల్వేర్ అయినా సరే థీమ్ ఈజ్ సేమ్, థీమ్ అనేది సేమ్, ఓకే. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. అది ఏ మిడిల్వేర్ అయినా, ఎస్ఏపి ప్రొవైడ్ చేసే మిడిల్వేర్ అయినా, ఇంకో మిడిల్వేర్ అయినా, ఇంకో మిడిల్వేర్ అయినా, సో దీస్ ఆర్ మస్ట్, ఓకే. సో నౌ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మాట్ టు అనదర్, కనెక్టివిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో ఈ కనెక్టివిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం వాడే టర్మినాలజీ ఏంటంటే అడాప్టర్. మనం వాడే టర్మినాలజీ ఏంటండి, అడాప్టర్ అంటారు, ఓకేనా. సో ఈ అడాప్టర్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి, ఈ సెండార్ చూసారా, సెండార్ నుంచి పిఐకి ఒక యారో డ్రా చేశాను. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సెండార్ అప్లికేషన్ విల్ సెండ్ డేటా టు పిఐ, ఓకేనా. సో ఈ కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పిఐ సైడ్ ఒక అడాప్టర్ ఉంటుంది, ఎట్లా, ఇది ఒక అడాప్టర్. అలానే రిసీవర్ సైడ్ అడాప్టర్. బై యూజింగ్ దిస్ అడాప్టర్, okay, sender will be able to connect to PI, PI will be able to connect to receiver, okay. సో అంటే ఇప్పుడు డేటా అనేది సెండర్ అప్లికేషన్ నుంచి త్రూ దిస్ అడాప్టర్. అడాప్టర్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఏంటంటే సింపుల్గా ఏంటంటే అండి ప్రోటోకాల్, ఓకేనా. ఇప్పుడు సెండర్ అనేవాడు ఏ ఫార్మాట్లో డేటా పంపిస్తున్నాడు, ఫైల్ అయితే ఇక్కడ మనం ఫైల్ అడాప్టర్ వాడతాం. సో లైక్ సమ్ HTTP అడాప్టర్, SOAP అడాప్టర్, SOAP ప్రోటోకాల్, HTTP ప్రోటోకాల్, రెస్ట్ ప్రోటోకాల్, ఐ మీన్ 7 ఆ టైంలో రెస్ట్ లేదులేండి. సో అలా వాట్ ఎవర్ ద ప్రోటోకాల్ వి యూస్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోటోకాల్ దట్ సెండర్ ఈజ్ అగ్రీడ్, ఓకే, దట్ రెస్పెక్టివ్ అడాప్టర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఓకే. సో అలా డేటా అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటాం, ఓకే.
ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో పిఐ అనే సిస్టమ్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ XML లాంగ్వేజ్ అండి. పిఐ అనే సిస్టమ్, పిఐ కావచ్చు, పిఓ కావచ్చు, ఈ సిస్టమ్స్ ఇంతవరకు దీస్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ XML ఫార్మాట్. ఓకే, సో మరి ఓన్లీ XML ఫార్మాట్ అర్థం చేసుకునే పని అయితే వీళ్ళు వేరే ఫార్మాట్లో పంపిస్తే పరిస్థితి ఏంది? సో దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అడాప్టర్ టు కన్వర్ట్ non-XML కంటెంట్ ఇంటూ XML కంటెంట్. కన్వర్షన్. ఓకే, కన్వర్షన్ non-XML టు XML ఆర్ ఇక్కడ XML టు non-XML ఈ కన్వర్షన్ చేస్తుంది. అంటే అడాప్టర్ అనేది ఇక్కడ పిఐ ఆ టైంలో అడాప్టర్ అనేది కనెక్టివిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్వర్షన్ అనేది చేసేది. ఓకేనా? సో వన్స్ కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత పిఐ అనే కోర్ సిస్టంలోకి XML వస్తాయి. ఈ XML అనేది ఫర్దర్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటండి? మనం చెప్పుకున్నాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎగ్జాంపుల్, సెండార్ సిస్టమ్ అనేది మన నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, సెండార్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్ అలానే లాస్ట్ నేమ్ ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది మన నేమ్ని. కానీ రిసీవర్ సిస్టంలో అలా ఏం లేదు, ఓన్లీ నేమ్ అని ఉంది. దెర్ ఇస్ నథింగ్, ఫస్ట్ నేమ్ లేదు, ఫుల్ నేమ్ లేదు, ఓన్లీ నేమ్ అని ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్. పిఐ సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుందండి? ఫస్ట్ నేమ్ని లాస్ట్ నేమ్ని తీసుకొని ఆ రెండింటిని కలిపేసి ఒక నేమ్ లాగా రిసీవర్కి పంపిస్తుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవ్వచ్చు, కొన్ని ఆపరేషన్స్ అవ్వచ్చు, కొంత ఏదైనా కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ డూ ఇన్ పిఐ. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ పిఐలో దీన్ని ఏం చేశారంటే 2 డిఫరెంట్ ఇంజన్స్గా సపరేట్ చేశారనమాట. అంటే పిఐ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ ఇంజన్స్ అని. ఓకే, సో వాటిని ఏమన్నారంటే ఇట్లా 2 డిఫరెంట్ ఇంజన్స్. అన్నారండి. ఓకే, సో ఆ 2 డిఫరెంట్ ఇంజన్స్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఒకటేమో XI ఇంజన్, ఇంకోటేమో అడాప్టర్ ఇంజన్ అన్నారు. సారీ, XI ఇంజన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజన్. మనం కూడా మర్చిపోతాం అప్పుడప్పుడు, చాలా రోజులు అయ్యేసరికి. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజన్. ఇంకోటి ఏంటిదండి? అడాప్టర్ ఇంజన్. సో ఇలా 2 ఇంజన్స్ ఉంటాయి. సో ఇదే డయాగ్రామ్ని నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా డ్రా చేస్తాను నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి పిఐ సిస్టంలో 2 ఇంజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటేంటి? అడాప్టర్ ఇంజన్, ఇంకోటి ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజన్. సో ఈ 2 ఉండటమే డ్యూయల్ స్టాక్, సింగిల్ స్టాక్ అనే టర్మ్కి మీనింగ్. ఈ 2. సో అదేంటనేది కొంచెం చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఇదేంటిది? ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజన్, ఇదేంటిది? అడాప్టర్ ఇంజన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి సెండార్ ఎక్కడ ఉంటాడు? సెండార్ ఎదుగాడు ఉంటాడు. రిసీవర్ ఎక్కడ ఉంటాడు? రిసీవర్ ఎక్కడ ఉంటాడు, రైట్? ఇది సెండార్, ఇది రిసీవర్. సో అయితే ఏమయ్యేదంటే మనం ఏం చెప్పాం? సెండార్ అనేది డేటా పిఐకి పంపాలంటే we use some adapters, right? సో అలా డేటా అనేది ఏమయ్యేదంటే సెండార్ నుంచి ఈ అడాప్టర్ ఇంజన్కి వెళ్ళేది. అంటే నాట్ ఆల్వేస్, సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ యూజువల్గా. సో ఈ అడాప్టర్ ఇంజన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ అడాప్టర్ ఏం చేసేదంటే, అంటే మీరు ఏదైతే ఈ అడాప్టర్ ఇంజన్లో మల్టిపుల్ అడాప్టర్స్ ఉంటాయండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రోటోకాల్, ఫైల్ అడాప్టర్ అని,
రైట్. సోప్ అడాప్టర్ అని, హెచ్టిటిపి అడాప్టర్ అని, ఐడాక్ అడాప్టర్ అని, మల్టిపుల్ అడాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో మీరు ఏ ప్రోటోకాల్ అయితే సోప్ ప్రోటోకాల్ అనుకోండి, సోప్ అడాప్టర్ యూజ్ చేస్తారు అలా. సో అడాప్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డేటాని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ఐ ఇంజిన్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఎలా ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఎక్స్ఐ ఇంజిన్కి? యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కాదండి. సో అడాప్టర్ అనేది దాన్ని ఫస్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్గా కన్వర్ట్ చేసి, ఓకే, ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లోకి, ఒకవేళ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో రాకపోతే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్కి ఇస్తుంది. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్ ఏదైతే లాజిక్ అంతా ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్లో జరిగిద్ది అనమాట. అంతే, ఇందాక ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అలా చెప్పాం కదా, అలాంటి లాజిక్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. ఒక ఫార్మాట్ అంటే ఒక రిప్రజెంటేషన్లో నుంచి ఇంకో రిప్రజెంటేషన్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది డేటా. ఓకే, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఆ సెండారు రిసీవర్ సిస్టమ్కి మధ్యలో ఉన్న డేటా రిప్రజెంటేషన్ డిఫరెన్సెస్ని బేస్ చేసుకొని ఏదైతే లాజిక్ చెప్పాను కదా ఇందాక, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ. ఓకేనా? సో అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన కంటెంట్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది అంటే, నా జాబ్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ఇట్ టు యూ అంటది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ అడాప్టర్ ఇంజిన్? మళ్ళీ ఆ డేటాను తీసుకొని రిసీవర్ ఏ ప్రోటోకాల్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ ప్రోటోకాల్లో, ఓకే, ఇట్ విల్ సెండ్ డేటా టు రిసీవర్. ఓకే, సో ఇదండి. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని బిల్ట్ ఆన్ అబాప్ కోడ్. ఓకే, అడాప్టర్ ఇంజిన్ అని చూసారు, ఇది బిల్ట్ ఆన్ జావా కోడ్. అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్, అడాప్టర్ ఇంజిన్ అనేవి పిఐలో ఒక చిన్న కాంపోనెంట్స్ లాగా, చిన్న అప్లికేషన్స్, చిన్న కాంపోనెంట్ లాగా. ఈ కాంపోనెంట్ ఏమో అబాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయింది, ఈ కాంపోనెంట్ ఏమో జావా బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయింది. రైట్. సో అందుకే దీన్ని అబాప్ ఇంజిన్, దీన్ని జావా ఇంజిన్ అని కూడా పిలిచేవాళ్ళు. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజిన్, అడాప్టర్ ఇంజిన్, అబాప్ ఇంజిన్, జావా ఇంజిన్. సో ఇలా ఈ 2 ఇంజిన్స్ ఉండటం వలన డేటా చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఇంజిన్ నుంచి ఈ ఇంజిన్కి, ఈ ఇంజిన్ నుంచి ఈ ఇంజిన్కి, ఈ ఇంజిన్ నుంచి ఈ ఇంజిన్కి. సో అందుకే దీన్ని డ్యూయల్ స్టాక్ అన్నారు. ఓకే, సో అబాప్ ఒక లాంగ్వేజ్, జావా ఇంకో లాంగ్వేజ్, ఈ రెండింటి మధ్య సో ఇలా జరుగుతుంది. దీన్నే డ్యూయల్ స్టాక్ అన్నారు. సో ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా ఒక ఐడియా వస్తుంది, అసలు ఎందుకు సెండార్ నుంచి ఏడకు పంపించడం, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పంపించడం, ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ పంపించడం, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పంపించడం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, యా, ఇప్పుడు ఇక్కడ అడాప్టర్లో ఏమో జావా కోడ్తో రన్ అవుతుంది, దీంట్లో ఏమో అబాప్ కోడ్తో రన్ అవుతుంది అన్నారు. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే అవుతుందా, లేదంటే మన కోడ్ ఇవ్వాలా? మనం కోడ్ ఇచ్చేది ఏం లేదండి. మనం ఏం కోడింగ్ అసలు ఈ మిడిల్వేర్ టూల్లోనే కోడింగ్ లేదు. అంటే లేదంటే జీరో అని కాదు, నెగ్లిజిబుల్. మనమేమి అంత హై లెవెల్లో కోడ్స్ ఏమి రాయం, మనం ఏ చిన్న చిన్న కోడ్స్ రాసేది. ఓకేనా? అది కూడా ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్, ఇది అసలు ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యం, ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒకప్పుడు జరిగింది చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, ఫ్లాష్ బ్యాక్, మూవీలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లాగా. అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి, ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటేనే కదా సినిమా అర్థమయ్యేది మనకి. సో అది మనం ఇప్పుడు వర్క్ చేసేది, మన కోర్స్ అంతా ఇదిగోండి ఇది నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇంట్రడక్షన్ అనమాట. రేపు అంటే మీకు కూడా కొంత ఐడియా ఉండాలి వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది. సో ఇలా జరగటం వల్ల ఏమైందంటే ఎస్ఏపికి ఎందుకు ఇట్లా 2 ఇంజన్స్, ఎందుకు ఇదంతా, ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఒక సింగిల్ ఇంజన్ గా పెట్టేద్దాం అని ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఓకేనా? సో అందుకే అంటే బ్రో ఇది ఇప్పుడు సింగిల్ స్టాక్ సిపిఐలో అసలు సింగిల్ స్టాక్, డ్యూయల్ స్టాక్ అనే టర్మే లేదు. అది అసలు డిఫరెంట్. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ. ఓకే, సో ఒకసారి మనకి సెషన్ 40 minutes సెషన్ అయిపోయింది. సో ప్రతి ఒక్కరు సేమ్ బ్రిడ్జ్, అందరూ సేమ్ బ్రిడ్జ్ జాయిన్ అవ్వండి. సేమ్ బ్రిడ్జ్ ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ లిజనింగ్.
So please rejoin the same link again. Yeah, we'll continue.